Amén. Y le damos la bienvenida a los que se han conectado con nosotros a través de estos medios virtuales. Amen. And we want to welcome everyone who's connected through social medias. Y hoy voy a hablar acerca de la palabra que es espíritu y es vida. And today we want to speak to you about the word, which is spirit and life. En Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aproveche. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. In the book of John 6:63, the word says, the spirit is the one who gives life. The flesh profits nothing. The words that I have spoken to you are spirit and are life. Hablamos de que la palabra es espíritu. So as we speak and we mention that the word of God is spirit. Y pues sabemos que el espíritu es el espíritu de Dios. And we know that when the Bible refers to the spirit, it refers to the spirit of God. Pero también la palabra espíritu significa aliento, Yet the word spirit also means breath, viento. wind. Y en esa situación de viento, And within that situation of being characterized as wind, nos refleja la capacidad que tiene el viento de soplar en esas velas e impulsar un barco. then the word helps us reflect. You know the power, the might that wind has, in which it can grab a sailboat and just carry it across the oceans. ¿Qué significa eso? What does that mean? Que la palabra de Dios tiene viento para empujar nuestras vidas. That means that the word of God has the wind power to blow us throughout our lives. Nos da la fuerza para impulsarnos, It gives us that strength to push us forward, para empujarnos a esas promesas de Dios, to push us on towards those promises that God has given us, para llevarnos al propósito de Dios. to take us, to carry us unto God's purpose. Hoy le voy a hablar de un poco de David, So today we want to mention to you about David, porque este hombre ocupó un gran espacio en el Antiguo Testamento. because this man, he occupied great space within the Old Testament. Primera de Samuel y Segunda de Samuel, In 1st and 2nd Samuel, Primera de Reyes y Primera de Crónicas 1st Kings, 1st Chronicles, y Salmos and the book of Psalms. nos hablan de David. They all speak to us of David. En David hay algo impresionante porque fue rey So there is something that is awestruck in David. y Dios permitió Not only was he king, que fuera sacerdote también, but God also allowed him to be priest. porque él levantó el tabernáculo de David y ministraba y adoraba a Dios. Because he raised up David's tabernacle in which he ministered unto God and he worshiped God. Y también la unción profética. And also he had received the O sea prophetic que anointing. en David están esas tres unciones, de rey, de sacerdote y de profeta. So David was actually anointed 3 times as a king, as a prophet, and Profeta. and as a priest. So, Ajá. La unción profética la podemos ver en los salmos mesiánicos. so in the Messianic Psalms, we're able to see the prophetic anointing. ¿Qué son salmos mesiánicos? Salmos escritos que hablaban de lo que iba a pasar con Jesús. What is a Messianic prophecy or is the Messianic Psalm? It is a psalm that speaks about what would happen to Jesus, to the Messiah. Salmo 2, Salmo 8, 16, Psalms 2, 8, 16, 22, 40, 22, 40, 41, 45 41, 45, y muchos más. and many more. Pero voy a leerle un pedacito del Salmo 22. Here, I just want to share with you a bit of Psalms 22. Lo interesante es que esto fue escrito 1000 años antes de Cristo. And you know, the interesting thing is that this was written 1,000 years prior to Christ. Por eso es profético. This is why it's prophetic. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart is like wax, it is melted within me. My strength is dry like a potsherd, and my tongue is sticking to my jaws.
and ye have placed me in the dust of death. ¿Qué está diciendo acá? Está describiendo el sufrimiento de Cristo en la cruz. What's the word saying? The word is describing Jesus Christ suffering at the cross. Dice que los huesos se descoyuntaron. It says here, the bones are out of joint. Eso pasó en la cruz. So that happened at the cross. Mi corazón fue como cera. My heart is like wax. La muerte de Cristo fue por un paro cardíaco. Llegó el momento que el corazón dejó de At the batir. moment of Jesus' death, you know, his heart had to stop. Y lo que él sintió fue eso que dice ahí. And what he felt was what it says, that my heart is like wax. Habla de la sed que él tuvo It speaks about the thirst that he had. en la cruz, por eso pidió algo de beber. At the cross at Calvary, that's why he had asked for something to drink. Entonces, usted puede leer ese salmo en casa y usted va a encontrar lo poderoso que es ese salmo mesiánico. So you could read Psalm 22 and find out how powerful this psalm is. Ahora, Jesús es rey, Now then, Jesus is king. es el sumo sacerdote He is the high priest y es profeta. and he is a prophet. Pero nosotros somos el pueblo de Dios. Yet we are God's people. Y el Señor dice que somos reyes, señores y sacerdotes. And the Lord says that we are kings, lords, and priests. Pero también tenemos la unción profética. Yet we also have the prophetic anointing. Cuando hablamos la palabra de Dios, esa es la unción profética. Whenever we speak the word of God, that's the anointing. That's the prophetic anointing. Jesús vivió una vida sin pecado. Jesus lived a life without sin. Pero David Yet David no fue así. didn't live like that. David cometió muchos pecados. David committed many sins. Pero que le hizo o pudo ver la revelación Yet throughout, he was able to see the revelation de las misericordias de Dios. of God's mercies. David pudo ver lo que es la misericordia de Dios. And David was able to see what God's mercies were. David se enfrentó contra osos, David confronted bears, leones, lions, Goliat el gigante, Goliath the giant, el rey Saúl. King Saul. En una ocasión le lanzó una lanza porque quería asesinarlo. Remember that he even threw the dagger at him because he wanted to kill him. Pero además de esto, Saúl lo persiguió por 14 años And on top of this, Saul persecuted him for 14 years y nunca lo pudo destruir. and was never able to destroy him. Saúl rechazaba a David. King Saul would reject David. Escuchen esto, las mismas personas del pueblo de Dios, de Israel, Listen now, the same people of the nation of God, the people of Israel, llegó el momento que rechazaron a David. the moment came in which they rejected David. Porque cuando David llegaba a un lugar se convertía en un problema. Why? Because whenever David came into a place, everything would just be wrong. Imagínense, él fue a la casa de los sacerdotes So imagine, David goes to the priest's house. y Saúl mandó a matar a todos los sacerdotes. And what did Saul do? He killed all the priests. Entonces David, ya ni el pueblo de Israel ni su pueblo lo quería. So David wasn't even loved by his own people anymore. Y tuvo que David refugiarse con los enemigos de Israel. So what did David have to do? He had to find refuge with Israel's enemies. Tuvo que ir a vivir con los filisteos. He had to live with the Philistines. Pero David salía de noche a pelear. But David would leave at nighttime to fight. Los filisteos pensaban que David iba a pelear contra Israel. So the Philistines, they thought that David would go in and fight against Israel. Pero realmente David salía en la noche a pelear contra los enemigos de Israel. Yet David was actually going out at nighttime to fight against the enemies of Israel. Y los filisteos solamente veían cuando David regresaba de la batalla. And then the enemies would only see the Philistines, they would only see David returning from battle. David cada día era más rico y poderoso. Each and every day, David became richer Porque and powerful. escuche, cuando él iba a pelear contra los enemigos de Israel, Why? Listen now, whenever David would go into battle with Israel's enemies, vencía, pero se traía todo el botín. he will overcome, he will win, he will defeat them, yet also he will carry out the spoils. Porque la guerra consistía también en no solamente pelear contra el enemigo, sino tomar las riquezas del Why? enemigo. Because
the accord of war for him were that not only did he have to defeat the enemy, but also whenever he defeated the enemy, he needed to carry out the spoils of war. Y quiero hacer un paréntesis aquí And I want to create a parenthesis right now. para que entendamos lo complicado y difícil cuando somos rechazados. So that we can comprehend how difficult and complicated it becomes whenever we feel rejected. Cuando alguien que amas o que es importante para ti te dice tú no sirves. Whenever someone that you love or someone whom you care for or who's important for you tells you you're useless. El sábado yo estaba haciendo una práctica de lo que estoy estudiando con una compañera. So on Saturday, I was actually practicing what I'm studying now with a friend or with a colleague. Y yo le estoy contando mi experiencia del cambio hacia el inglés. And I'm telling her, I'm sharing my experience with her between from the difference between the change between Spanish to English. Cómo mi mente cambió, hizo un switch. Of how my mind just took a switch and something changed. Entonces ella me dice, ay, pero necesito que tratemos eso ahora conmigo. So she tells me, well, we need to try that with me now then. Porque yo tengo el mismo problema. Because I got the same problem you got, she says. Y tuve que tratar eso con ella. And I had to try the same thing with her. Me dice, bueno, entonces yo empiezo a hacer unas preguntas para ver cómo la puedo ayudar. So I began to question her just so that I could figure out how to help her. Y me dice, mire, es que yo estudié turismo. And she tells me, listen, I studied tourism. Y entré a estudiar turismo porque me gustan los idiomas, especialmente el inglés. And the reason why I entered into tourism is because I like languages, especially English. Y se graduó. And she graduated. Pero el problema fue que en una clase de inglés, But the problem was that in a particular English class, la profesora estaba calificando su examen the teacher was grading her test y empezó a burlarse de ella delante de todo el grupo. and began to mock her in front of Y le her dijo que era cabeza de chorlito. and told her that she was dumb. Es un insulto, es como cabeza de un She pajarito, was algo así. insulted. She called it like a bird head or something like Y that. se comenzó a burlar de ella. And she began to mock her. Y eso fue lo que la paralizó con respecto al inglés. And that traumatized her. It made her freeze with the English. Pero yo pude hacer un ejercicio con ella y la quedó que ya empezó a estudiar como yo ayer empezó. I was able to do this exercise with her, and she began to study English yesterday again. Pero ¿por qué? Why? Porque cuando alguien es usado por el enemigo para rechazarte, You know, when someone is used by the enemy to make you feel rejected, para decirte que no sirves, to tell you that you're useless, que nunca lo vas a lograr, that you will never accomplish it, es una semilla que entró en tu mente. that is a seed that has entered into your mind. Y a veces se va creando una imposibilidad. And at times, it creates an impossibility. Tú estás creyendo que verdaderamente no lo puedes hacer. You're believing that you are incapable of doing so. Pero realmente es una mentira. But in reality, it is all a lie. Entonces, regresemos con lo de David. So let's go back to David. David está ahora viviendo con los filisteos. So David, he's living with the Philistines. Porque todo el mundo lo ha rechazado. Why? Because he has been rejected by everyone else. Tiene 600 hombres que son valientes de batalla. So David has 600 warriors at his back. Y los filisteos ahora van a la guerra contra Israel. And now the Philistines go to war against the Israelites. Y David con su ejército va atrás con los filisteos contra Israel. And David is marching against the Israelites with the Philistines all the way at the back. Porque David se volvió amigo del rey de los filisteos. Why? Because David had become the Philistines' king's friend. Pero cuando están de camino a la batalla, But as they're going to battle, los generales le dicen al rey, the generals tell the king, devuelve a David. turn David back. No vaya a ser que en medio de la batalla Don't let it be that within the midst of the battle, David nos ataque. David attack us. Y el rey tuvo que devolverlo. And what did the king do? He had to turn David back. Escuchen lo que le voy a decir. Listen now.
Saúl era su suegro. Saul was David's father-in-law. David había peleado a favor de Saúl David had fought for Saul, y Saúl lo rechazó. and Saul rejected him. Lo rechazaba su mismo pueblo. His own people was rejecting him. Ahora hasta los filisteos, o sea, es como si el diablo, hasta el diablo te está rechazando. Now even the Philistines, it's as if the devil himself was rejecting him. Imagínense, porque hasta los filisteos ahora le están diciendo no te queremos. So imagine this, even the Philistines now are telling him, listen, we don't want you. Y hay momentos donde va a pasar algo así. There are moments in which things like this will Que tú happen. sientes que no sirves, que nadie te quiere. That you will feel that you're useless, that you are unloved. Piense que sentía David. Think about what David felt. Entonces David se devuelve a su campamento. So David turns back to his tent Porque estaban a 3 días del campamento. because they were 3 days away. Y cuando ven que están cerca del campamento, ven que hay humo. And as they reach the tent, they see the smoke. Se está quemando el campamento. The tent is burning up. Y cuando llegan al campamento, otro enemigo se había llevado a sus mujeres, sus hijos y todas las riquezas. And when they reach the tent, they figure out that other enemies had come while they were leaving onto battle and taken their wives, their kids, and all of the spoils of war that they had collected. A veces pensamos que si estamos haciendo la voluntad de Dios, You know, at times we think or we believe nada that if we're doing God's will, ni nadie nos puede atacar. nothing or no one can attack us. Pero David estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Yet David was complying with God's will, Y fue atacado. and he was attacked yet. Escuche, entienda, a veces nos desanimamos porque decimos, ahora que busco de Dios, soy atacado. Listen and understand. At times we become discouraged because what we tend to say is, oh, now that I decide to become a child of Christ, now I feel the attacks. Porque entienda esto, cuando el diablo te ataca, Understand this. Whenever the devil attacks, Dios te enseña algo y se glorifica en tu vida. God teaches you something through this, and he glorifies himself in your life. En las crisis crecemos, Within the crisis, we grow. progresamos y aprendemos We progress and we learn. y profundizamos en nuestra fe. And we go deeper into our faith. Además, la Biblia dice que nuestra fe va a ser probada Above that, the Bible says that our faith shall be tried y será refinada por fuego. and shall be refined with fire. Cuando todo se estaba quemando en el campamento, And as the tent kept on burning, la gente empezó a decir, ¿y quién tiene la culpa? the warriors began to say, who's to blame? Y ahora le echaron la culpa a David. And now they began to blame David. David no tenía la culpa. It wasn't David's fault. David también era otra víctima. David was just another victim. Las mujeres de David también se las habían llevado. Los hijos de David también. David's concubines and women had been taken as well, and his children as well. Él era otra víctima. David was just another victim. Pero ahora dicen, ¿quién atacó a David? Yet now they're there and they're like, who attacked this? ¿Quiénes fueron los que atacaron el pueblo de David? Who attacked our people? Fue Amalek. It was Amalek. Fue la misma tribu que atacó a Israel en el desierto The same tribe which attacked Israel in the desert. cuando iban camino a la promesa. As the Israelites were going onto the promised land. Pero Amalek atacó por atrás. Now Amalek attacked from the back. ¿Y qué había atrás de Israel en ese tiempo que iban a la tierra prometida? And as Israel was going to the promised land, what was in the back of Israel? Los ancianos, The elders, los niños the youth, y los enfermos. and the sick. Y Amalek atacó por atrás. And Amalek attacked through the back. Amalek simboliza la debilidad de la carne, Amalek symbolizes the weakness of the flesh. porque el enemigo tratará de atacar por nuestras debilidades. Why? Because the enemy will try to attack us by our weaknesses. Pero mire lo que dice Primera de Samuel 34. Yeah, look at what 1 Samuel 34 says. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar.
Then David and the people who were with him raised their voices and wept until there was not enough strength in them to weep. Mire, si yo hubiera estado en ese tiempo, Listen now, if I would have been there during those times, yo hubiera puesto una tienda de pañuelos. I would have placed a handkerchief. Y me hago rico. And I would have become one. Porque todos esos 600 hombres estaban llorando Because all 600 men were there weeping hasta que les faltaron todas las fuerzas. until they had no more strength. Dice el Primera de Samuel 36, dice, David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. And that was on verse 4. So as we jump up to verse 6, the word says, David was now in great danger because all his men were very bitter about losing their sons and daughters. And they began to talk of stoning him. But David found strength in the Lord his God. ¿Cómo se fortaleció David en el Señor? How was David strengthened in the Lord? Algunos dirían, bueno, pastor, David se puso a levanto mis manos. And some might say, well, David began to sing, or I lift up my hands. Tal vez algunos dirán, se puso a alabar a Dios. Perhaps some may say that he began to praise God. Otros pensarán, bueno, no, pastor, él seguro se arrodilló y empezó a orar. Others say, no, pastor, he went onto his knees or he prostrated and he began to pray. O seguro hizo guerra espiritual. Or maybe he went into spiritual warfare. Pero yo quiero que hoy usted entienda cómo es que usted y yo nos podemos fortalecer en el Señor. Yet, for today, for what applies to today, I want you to understand how you and I can be strengthened in the Lord. Porque alabar a Dios es bueno Because praising God is good y nos ayuda. and it helps us. Orar también es bueno Praying is also good y nos ayuda. and it helps us. Hacer guerra espiritual Making spiritual warfare es bueno y nos ayuda. is also good and it helps us. Ayuno es bueno y nos ayuda. Fasting is also good and it helps Pero us. David no hizo esto. David didn't do any of these. David se fortaleció en el Señor. David was strengthened in the ¿Y Lord. cómo lo hizo? How did he do it? ¿Quién era el enemigo que los había atacado? Who was the enemy who had attacked them? Amalek. Amalek, remember that? Y David era un hombre de la palabra. And David was a man of. ¿Qué significa un hombre de la palabra? What does it mean to be a man of the word? Alguien que conoce la palabra de Dios. Someone who knows God's word. Y miren lo que dice el Salmo 56:4. Now look at what Psalms 56:4 says about this. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Quién puede hacerme el hombre? God, whose word I praise, God I trust, I do not fear. What can mere flesh do to me? El Salmo 107:20 dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Psalms 107:20. He sent his word and healed them, and he delivered them from their pits. Voy a recordarle quién era Amalek. I want to remind you who Amalek was. Cuando Israel estaba yendo a la tierra prometida, So as Israel traveled to the promised land, tuvo una batalla contra Amalek. they had a battle against Amalek. Y esa batalla, Moisés estaba en el monte. And Moses was in the mountain. Y Aarón y Hur tenían que levantarle las manos a Moisés. And that was the battle in which Aaron and Hur had to raise Moses' hands. Josué peleaba en el valle. As Joshua was fighting down in the valley. Porque cuando Moisés levantaba las manos, Because when Moses would raise his hands, el pueblo de Israel ganaba, iba venciendo la batalla. the people of Israel would win and would advance in the battle. Pero cuando se le bajaban las manos, Yet, because he was tired, when his hands would fall down, el pueblo de Amalek empezaba a ganar. the Amalekites began to advance. Entonces por eso Moisés se sentó y Amalek y Hur se hicieron a sus lados para levantarle y ayudarle a mantener las This is manos arriba. why the people had to sit Moses. He was sitting down and
Ben-Hur and Aaron had to raise his hand so that the people could continue to win. Por eso, la mejor manera de fortalecerse en el Señor es conociendo su palabra. And this is why the best way to strengthen ourselves Por- in the Lord is by knowing His Word. En la batalla tú necesitas fe. In battle, we need faith. Y la fe viene por la palabra de Dios. And faith comes through hearing and hearing of the Word of Entonces, God. David conocía la palabra. David knew of the Word. Y mira lo que él vio en Éxodo 17, 14, 15. And look at what he saw in Exodus 14. Y dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. In Exodus 17, 14, and 15, and Yahweh said to Moses, write this as a memorial in the scroll and recite it in the hearing of Joshua, because I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under the heavens. And Moses built an altar, and he called its name Yahweh is my banner. Yo creo que faltó un verso ahí, Sería 18. el 18, Just bear with me then. el 16. Okay, bear with me. I guess we missed part of the verse here. Porque es importante ese verso. Exodus 17. I will share with you again. I guess we missed verse 16. So, verse 16, and we'll read it to you in 2 seconds. Please bear with me. It says, for he said, because the Lord has sworn, the Lord will have war with Amalek from generation to generation. Dios declaró guerra contra Amalek de generación en generación. So what God did was that he declared war against the Amalekites from generation to generation. Dice, porque se levantaron contra el trono de Jehová. And the word says because they raised up against God's throne. Porque Amalek quería, lo que quería hacer era tomar el arca. Why? Because what Amalek wanted to do was that he wanted the Ark of the Covenant. He wanted Pero to take it. como David conocía la palabra, But since David knew of the word, él entendió que Amalek estaba bajo maldición. he understood that Amalek was actually under a curse. Porque Dios había declarado en su palabra que los iba a destruir y que esa guerra era de generación en generación. Why? Because David knew of the word, and David knew that in the word, God had declared Amalek already his enemy from generation to generation. David already knew this. ¿Qué le dije que cómo se llamaba el mensaje? What did I say that the message was called? The sermon was called? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. The words I've spoken are spirit and are life. Y dijimos que la palabra espíritu es viento que tiene el poder de mover las velas, el barco a través de las velas. And we mentioned that the word spirit is as powerful as the wind that has that power to blow the sailboats or the sails through the oceans. Y cuando David estaba llorando ahí, que ya se le habían acabado todos los mocos, And as you know, as all the weeping is done with David, he has no more strength to y continue que weeping. estaba escuchando que lo iban a apedrear, And he hears the murmurs. They're about to stone him to death. recordó la palabra. You remember God's word. Esperen, Wait, esa palabra le dio el impulso a David. that word catapulted David. It pushed him forward. Le dio la fuerza a David. It gave David the strength. Primera de Samuel 38. David consultó a Dios. ¿Debo perseguir a esos bandidos? Y si los persigo, los alcanzaré. Dios respondió, persíguelos, porque los vas a alcanzar y también vas a recuperar todo lo que te han robado. 1 Samuel 30, verse 8. Then David asked the Lord, should I chase after this band of raiders? Will I catch them? And the Lord told him, yes, go after them. You will surely recover everything that was taken from you.
Hermano, y David recuperó todas las personas que se habían llevado, ninguno murió. And brethren, David was able to recover every person who was taken. No one died, no one perished. Recuperó todas las riquezas. They recovered all of the spoils, all of the riches. Pero también hubo más riqueza porque tomó el botín que ellos tenían. And now they even became richer because they were able to take the Amalekites' spoils as well. Pero mire esto que interesante. Yet look at how interesting this is. David tenía 600 hombres. So David had the 600 warriors. Y Remember con esos 600 hombres, él iba a persiguiendo a Amalek para recuperar a las mujeres y a los niños. that? And with those 600 men, he was going to the Amalekites to recover his wives and his children. Pero en el camino a 200 hombres les dio flojera. Yet, on the path to the Amalekites, 200 of the warriors just got lazy. Dijeron, ay no, estamos cansados. And they were like, you know what, we just want to chill. Y se quedaron en un arroyo ahí descansando. And they were by the creek and they just stood there chilling. Entonces David sigue con los 400 So David goes onward with the 400. y recupera todo. And then they recover everything. Entonces, algunos de los que estaban en el grupo So some of those who were in the group le dijeron a David, told David, oye, listen, el botín es para nosotros. the spoil is ours. Esos 200 flojos que no vinieron, a eso no les va a tocar nada. The 200 slothful men who decided not to come, they ain't getting anything. Pero vamos a ver qué dijo David. Now let's see what David said. Primera de Samuel 30, 22 y 23. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. 1 Samuel 30, verses 22 and 23. Then all the corrupt and useless men among the men who went with David reacted and said, because they did not go with us, we will not give them anything from the plunder which we recovered, except each man may take his own wife and children. They must take them along and go. But David said to them, you should not do so, my brothers. With that Yahweh has given us, with what Yahweh has given to us, He has preserved us and has given the raiding band that came against us into our hand. Imagínese David, qué corazón tenía David. So imagine the type of character and heart that David had. Estos hombres lo iban a matar. These men who were just about to kill him, Ahora recupera todo y lo reparte entre todos. now after he recovers everything and becomes richer, he shares it amongst all. Y aquí viene una palabra poderosa para nosotros. And a powerful word comes here for us. ¿Qué vamos a hacer cuando Dios nos bendice y recuperamos lo que el enemigo nos ha robado? What will we do when God blesses us and we are able to recover that which the enemy has stolen from us? El propósito de la bendición de Dios para nuestras vidas siempre debe ser para ayudar a otros. The purpose of God's blessings unto our lives shall always be to help others. Mi esposa y yo estamos estudiando ahora. My wife and I are currently studying. Y son 3 meses, no ha sido fácil porque es un poquito, vamos a decir, es intenso. And it hasn't been easy. It's a 3-month course, a 3-month intense and an extensive course, so it hasn't been that easy. Anoche era que yo estaba preparando esta prédica. And actually, this sermon, I was getting it ready last Y night. eso más o menos a las 6 de la tarde. And probably about 6 p.m. actually. Esta semana estuve enfermo, estaba cansado. So this week I was sick and I was Pero- tired. Entienda esto, You understand this? que uno busca porque no solo la responsabilidad, es que usted, el que yo tengo que ayudar, me da la fuerza. Understand that one seeks not only for responsibility, but because you're here, because I have to help you,
This gives me the strength. O sea que cuando yo no quiero, yo pienso en usted. So whenever I don't want to do it because I'm tired, because I'm sick, I think Ustedes about you. son los que me dan la fuerza para yo prepararme. You're the ones that give me the strength so that I can develop this. So that I ¿Por can qué? do it. Porque cada semana yo tengo que pararme aquí y alimentarlo. Why? Because each and every week I have to stand in the altar and I Tengo have to nourish you. el reto, usted no vendría a esta iglesia todos los domingos o cada servicio a escuchar lo mismo. I have the dire challenge. You know, you wouldn't come to this church, to these services week after week to listen to the same thing. Lo que recibo es para darlo. So what I receive is to give it. Y he entendido la clave. And I've understood the clue of Si yo recibo y doy, Dios me da más. if I receive from God and I give, God gives me more. Y estamos en un tiempo crítico para muchas congregaciones. And right now we're living through critical times for many congregations. Pero nosotros en el tiempo crítico Yet for us, within the critical time, no estamos sembrando más. we are planting more. En el tiempo de plena pandemia, Within the time of the pandemic, Dios nos bendijo haciendo, no pagamos nada y hicimos el bautisterio. God blessed us with the baptismal, remember that? And we had to pay nothing for this. Escucha esto, en la casa pastoral In the pastoral house, llovía más adentro que afuera. within the leaves that we had, when it rained more inside than the outside. Pero esa inundación que había en mi sala But that continuous flooding that was in my living room, estaba no desde el pastor Richard, it wasn't there for Pastor Richards. el pastor Joe Pastor Joe Joe Pastori, también tenía la inundación. had the flooding as well prior. Porque recuerdo que un día vino y le dijo, ¿cómo va lo de la lluvia? I remember that one day he came and he asked, how's the thing with the rain going? Y él dijo, no, yo ya lo resolví. And he said, I solved the problem already. Y verdad que nosotros no vimos caer agua. And it is true, we didn't see the rain fall. Pero era que había puesto unas bandejas de aluminio en el techo The thing is that he had placed some aluminum pans y él las quitaba and then he would take them out, y las volvía a poner. empty them out, and Pero put them back on. cuando el pastor se fue no me explicó eso. But when Pastor Richards left, he didn't explain Y de this. pronto sentimos una bomba. And suddenly the bomb. Y caen todas esas bandejas de agua al piso. And all of these pans filled with water just drop onto the floor. Entonces, en tiempo de pandemia, arreglamos el techo de la casa. Within time of pandemic, we were able to fix the ceiling of the house as well. Ahora, en medio de que tenemos menos personas, Now, within the midst that we're carrying with less members, less people, hemos seguido trayendo pastores que les ayudamos. we have continued to bring pastors who were able to help. El viernes tuvimos un pastor que nos compartió la palabra y lo pudimos bendecir. On Friday, we had a pastor, an invited pastor, who shared the word with us, Y- and we were able to bless him. Y el segundo domingo de cada mes, como hoy, recogemos nuestra ofrenda misionera para ayudar a las And misiones. that's today, the second Sunday of every month, we collect also the missionary offerings to help with the missions. Y en el tiempo más crítico es donde la iglesia tiene mejores las finanzas. And within the most critical times is where the church shows better finances. Porque a nuestro Dios no se le ha cortado la mano. Why? Because our God's hand has not been cut off. Nuestro Dios es grande Our God y es great poderoso. and He's mighty. Entonces, eso tenemos que comprenderlo. So this is something that we must comprehend. Que Dios te quiere bendecir, pero ¿para qué? God wants to bless you, but for what? ¿Para qué Dios quiere devolverte todo lo que se te robó? Why does God want to return to you Para everything que that was seas una persona de bendición. breathing, so that you may be a person of blessings unto others? Acabamos de leer 1 de Samuel capítulo 30. We just finished reading 1 Samuel chapter 30. En 1 de Samuel capítulo 31 muere el rey 1 Samuel chapter 31, King Saul dies. y comienza el reinado de David.
and David's kingdom begins. Quiere decir que esta crisis que vivió David fue la última para convertirse en el rey de Israel. Which means that this crisis that David had to overcome and live was the last crisis he lived before he became king of Israel. Siempre que vas a tomar una gran bendición, se va a levantar Amalek. Each time that you're about to grasp onto a great blessing, Porque Amalek is going to rise against you. David iba a convertirse ya muy pronto en el rey. David was just about to become king, Y fue el último ataque. and that was the last attack he suffered. Ahora, termino con esto. And I want to end up with this. Jesús hizo lo mismo por nosotros. Jesus Christ did the same thing. Porque Él murió, Reason because he died, venció la he muerte, overcame death, resucitó, he resurrected, fue al Padre. he went to the Father. Y dice la Biblia que cuando Él llegó al cielo, And what the word says is that when he reached heaven, empezó a repartir los dones a la iglesia. he began right away to give the gifts and the talents unto the church. Todo lo que Jesús ganó en la cruz se lo repartió a la iglesia. El botín es para nosotros. Everything that Jesus got when he overcame, when he conquered over, Así- everything that he's got, he's given it to the church. All the spoils are ours. Así dice la Biblia que Cristo subió y llevó los cautivos al cielo y comenzó a repartir los dones. The word says that Jesus raised up the captives unto heaven and he began to give them the gifts. Entonces, David recuperó el botín y lo repartió. What did David do? David, he recovered the spoils and he shared them amongst everyone. Jesús recuperó todo en la cruz y lo repartió a la iglesia. What did Jesus do? He recovered everything at the cross and he shared it for the church. Nosotros For us. tenemos que aprender esto. We must learn this. Una vez que tú detienes la bendición, Because once we decide to stop or detain the blessings, todo se paraliza. everything is frozen, paralyzed. Escuchen, conozco varios pastores e iglesias Listen now, I know many church pastors que me dicen, yo no invito a nadie porque es que no tenemos dinero para dar. who mentioned to us, oh, we don't invite anyone because we don't have any money to give them. Es que nosotros no podemos sembrar en las misiones porque no tenemos. We cannot plant a seed in the missions because we don't have. Por eso es que no tienen. That's the reason why they don't have. Porque si no extiendes tu mano, Because if you're not able to extend your hand, Dios no te bendice. God is not going to. Escuchen, yo estuve toda esta semana con el pastor Listen now, de Honduras. I spent the whole week with the pastor from Honduras. Y este hombre vendió su carro personal And this man, he sold this personal vehicle para darle comida a la gente pobre en su país. to feed the poor in his country. Tenía 2 carros y le dijo a su mujer, vendamos uno. And he had 2 vehicles, and he told his wife, let's sell one of them. Pero dice que después de eso, And he mentioned that after that, Dios lo bendijo God blessed them. y vino mucha más comida para la gente And necesitada. a lot more food came for the people. Entonces, nosotros muchas veces queremos ser bendecidos, So many a times we want to be blessed pero retenemos. ourselves because we want Y to una be vez God. que usted retiene, And once you retain those blessings, usted detiene la mano de Dios. what you do is that you stop God's hands. Si usted da de lo que Dios le da, Dios le sigue dando. If you decide to give from what God has given you, God will continue giving you. Pero eso se aplica con dinero, And this is applied with your finances. se aplica a lo que tú recibes del Señor. It's applied with anything that you receive from the Si Lord. tú recibes una palabra que te bendice hoy If you receive a word of blessings today, y sales de aquí a pelear con todo el mundo, and then you leave here to fight with someone, tú no estás dando lo que you're recibiste. not really giving what you received. Tú tienes que salir de aquí a dar esa palabra de aliento a otros. You must exit the church encouraging or being able to give this word of encouragement to some others. ¿Qué hice yo con esta mujer ayer? What did I do with this woman yesterday? Oye, si yo logré vencer mi gigante, tú también. I told her, listen, if I was able to overcome my giant, Y so can you. la ayudé para que lo haga. And I helped her to do it. Pero si yo tengo envidia, no, porque yo no quiero que ella aprenda, yo sí. But what if I'm selfish? And I'm like, you know what?
I don't want to learn, but I want to learn Hello. myself. That's it. Dios no es envidioso. God, He's not selfish or envious. Entienda, mientras usted más da, Dios más le da. Understand, the more that you give, the more that you shall receive from God. No le dé envidia cuando Dios bendiga a Do alguien. not be envious when God blesses someone. Ay, porque a ese hermano Dios, mire, carro nuevo y yo no. Why does the pastor have a brand new car and I don't? No importa. It doesn't matter. Bendígalo. Bless him. Ya vendrá el suyo. Yours shall come. Pero, ¿acaso Dios está como que puedo bendecir a este, pero a estos dos o tres no? No, Dios puede bendecirnos a todos. Do you really think that God is so biased that He's like, oh, I'm going to bless the pastor, but I ain't blessing you? Entonces, no hay God can bless everyone. envidiar. So there's no Cuando need for usted se envy pone and celoso selfishness. Whenever you become jealous y envidia, and envious, usted también está cerrando la puerta then you're also closing doors. de su bendición. Those doors of your blessings. Entonces, por favor, la Biblia dice, alégrese con el que se alegra So please, what the Bible says is that rejoice with those who are joyful, y llore con el que llora. and weep with those who are weeping. Tenemos que ser empáticos a la necesidad de las personas We must be empathetic to the needs of others y celebrar las victorias de los demás. and be able to celebrate victories with others. Imagínense que yo, su pastor, estoy pidiendo, Señor, ese hermano me cae mal, esta semana que le vaya bien mal. Imagine me as your pastor, and I'm like, ¿Qué clase my God, this sister, de pastor I hate her. sería? God, so God, please No, bring a curse ¿qué, on me. qué hizo David? David no se vengó de su It ejército, shouldn't be as such. What did David do? He didn't take vengeance against his army. bendijo su ejército. He blessed the army. Escuchen, lo iban a matar, Listen, they were about to kill him. él no lo tomó personal. He didn't even take it personal. Él dijo, no, esto es para todos. He said, no. Dios Orders for everyone. es el que nos ha bendecido. God is the one who has blessed Y us. eso nos muestra el corazón de David. And this shows us Que aunque lo trataban mal y no lo quería nadie, él seguía amando. that even though he was mistreated and unloved by everyone, he continued loving. Ahora usted entiende por qué David alcanzó misericordia. So now do you understand why David reached God's mercy? Porque él tenía misericordia. Because David was merciful. No fue perfecto, He wasn't perfect, pero amaba, yet he loved. perdonaba He forgave. y tenía And he misericordia. had mercy. Y como amaba, perdonaba, Dios lo amaba y lo perdonaba. And because he loved and forgave, God did the same thing with him. Hay gente que supuestamente no falla, There are people who seem to be faultless, pero odia, but they hate, envidia they envy, y no le gusta cuando a otros les va bien. and they don't like it when others do well. Está cerrando la puerta. They are closing their doors. Señor, te damos las gracias. Lord, we give you thanks. Porque hay una palabra de aliento para cada uno de nosotros hoy. Father God, because there is a word of fresh air, Father God, for each and every one of us. Señor, observa y Él sabe cuál es tu necesidad en este The día. Lord observes and He knows your particular need this very day. Pero te da una palabra And He also gives you the word, que sopla sobre ti which is a breath over you. para que te muevas a la promesa que Él mismo te ha So dado. that you may move into the promise that He has given you. No veas los límites. Do not see the limitations. Pon tu mirada en el Señor. Place your sight upon the Lord. No mires la tormenta. Do not see the storm. Mira al Señor tu Dios que está See contigo. the Lord your God who's with you. Mira las promesas. See the promises. Puedes orar, You may pray. puedes alabar, You may praise. pero fortalécete en la palabra que es aliento y que es vida. Yet be strengthened in the word, which is breath and which is life. Porque te va a impulsar a la siguiente etapa y siguiente nivel. Because it'll push you to that next spiritual level. Te damos las gracias, oh Dios. Lord, we give you thanks. Bendigo a cada uno en el nombre And de we bless Jesucristo. each and every one of us. Y In the bendigo a mighty name of todos. Jesus. Los que se han conectado con nosotros. We also bless those who have connected with us. En el nombre de In Jesús. the mighty name of Christ Te Jesus. alabamos y te We bendecimos. praise and bless your name, O Lord. And before being dismissed, I also want to thank Le quiero dar las gracias